Okay, fine. Good morning, ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ all students? ಕುಮಾರ್, ಚೈತ್ರ, ಸರಿತಾ, ವಿದ್ಯಾ, ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್. ನಿಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ all students? ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? Yes, sir, ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಆಗಿ ಇವಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಅದು ಅದೇ ಬ್ಲರ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಹೌದಾ? ನೆಟ್ವರ್ಕ್ 5G ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ. ಇದು ಮತ್ತೆ ಆಫ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್. ಇದು ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ, ಆಫ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸಾರಿ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಮೈ ಇಶ್ಯೂ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಪ್ಪ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆನ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಓಕೆ ಸರ್.
ಈ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ವರ್ಷಿಣಿ ಕೇಳಿಸಿದ್ನಪ್ಪ ಎಸ್ ಸರ್ ಕೇಳಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗ ಓಕೆ ಹೇಳಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರೋಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ಸಾಕ್ ಬಿಡ್ರಪ್ಪ ಮಾತಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡಿ ಹೇಳಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರೋಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುಸಿಸಿ ಅಂಡ್ ಹೌ ಡು ವಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಪಾಲಿಟಿ ಆಗಿತ್ತಾನೆ ನಿಮಗೆ ಪಾಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತಾನೆ ಪಾಲಿಟಿ ವಿಚ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಯುಸಿಸಿ ಇನ್ ದಿ 44 of what DPSP. Okay, is it justiciable part? Is it justiciable part? Okay, non-justiciable part. Can we enforce it? Can courts enforce DPSP? Can Supreme Court enforce DPSPs? ಅಥವಾ like can we go to the court for not implementing DPSPs? ಹೋಗುತ್ತಾ ಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗೋದಾ ನಾವು? We cannot go to the court. Okay, ಹೇಳಿ what are the pros and cons of implementing UCC? ಏನಾಗುತ್ತೆ? What are the problems we may face? What are the advantages we may get by implementing UCC? Easy governance for why? How? So okay, there are multiple laws. If not, there will be uniform laws. I'll be taking equal status. Oh, we are treating them equally. Then adamele. What about other laws? ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮತ್ತೆ? How? See, that is what Allah. We write every point, but we need examples of that. That is the basic thing, okay? Na? Whatever points you write, Allah, for every point you need to have some examples. At least one example for each point. How do you justify it? ಯಾವ ತರ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ equality. Okay, equality. In order to bring equality and equal status among citizens. Okay, like how it can bring UCC ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ? Equality ಹೆಂಗ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸರ್ irrespective of religion, caste ಅಥವಾ ಜೆಂಡರ್ ಎಲ್ಲಾನು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದು. ಈಕ್ವಲ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ. ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಸರ್ ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ ವುಮೆನ್ ಲೈಕ್ 33% in order to promote gender parity. ಅದಕ್ಕೂ ಯೂಸೇಜ್ ಹೆಂಗ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ? ಹೌ ಡು ಲಿಂಕ್ ದಟ್ ಟು ಯುಸಿಸಿಗೆ? ಹೇಳಿ. Will it promote gender justice? Will it promote gender justice? ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಯುಸಿಸಿ? ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ? Have you heard this practices? Triple talaq ಆಗಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? This happens among the Islam religious things. Okay, na? Don't you think it is dismissed as a woman ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಕರೆಕ್ಟ್. So it can promote the gender justice also. It can promote gender justice at the same time. National integration agli, equality agli. Those points are very valid points. What are the cons? ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದು? If you implement the UCC, religious conflict ಆಗ್ಬೋದು. Okay, then UCC gender parity provide ಮಾಡಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ? ಸರ್ ಹೆಂಗ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಸೊ UCC ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲ ಸಿವಿಲ್ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಆಗ್ಲಿ, ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಸಮ್ ರಿಲಿಜಿಯನ್ ವುಮೆನ್ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಪವರ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಶೇರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ರಿಲಿಜನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ರಿಲಿಜನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ದೇರ್ ಬಿ ಸಮ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಸ್ ಲೈಕ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ತಲಾಕ್ ಇದೆ ಅಮಾಂಗ್ ದಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್. ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ವುಮೆನ್ ಅಂತ? ಸೊ ಇಫ್ ಸಮನ್ ಸೇಸ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ತಲಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಟೇರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಅಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವುಮೆನ್. ಸೊ UCC ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಪರೇಟ್ ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸೇಮ್ ಲಾಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ರಿಲಿಜಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ಡೈವರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆಗಲಿ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ದಿ ಜೆಂಡರ್ ಜಸ್ಟಿಸ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ವುಮೆನ್. ಸೊ ಒನ್ ವೇ ಇಸ್ ದಟ್ ಒನ್. ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಾನ್ಸ್? ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬಹುದು? ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ವುಮೆನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ, ಬಟ್ ಹೌ ಡು ಯು ಲಿಂಕ್ ಇಟ್ ಟು UCC? ಹೆಂಗ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ಗೂ UCC ಲಿಂಕ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಓಕೆ, ಸೆಕ್ಯುಲರಿಟಿ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಪ್ಪ.
See, these are the five-star question ಇದೆಲ್ಲ. These are the five-star questions ಇದೆಲ್ಲ UCC ಅಂತ ಬಂದಾಗ, because we are planning to implement ಅಲ್ಲ, at a national level we are planning to implement. That's why we are implementing in Uttarakhand ಅಲ್ಲಿ. So we have a same government ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೇಮ್ ಪಾರ್ಟಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, so they are experiment ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. So we are planning to scale it up to national level. So it will come. Okay, so this is one of the important questions. Supreme Court ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಬಗ್ಗೆ. See, that is how you have to make notes ಅಲ್ವಾ. I told ಅಲ್ಲ, ಮಾಡಿ ನೋಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಯಾರು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೇಳಿ. ನೀವು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮೀನ್ಸ್ ಬರ್ತಾಗ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಾನ. ಆ ತರ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಹೊರಡೋದಿಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ. ಸೊ ರೈಟ್ ನೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಟೈಮ್, ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತೀನಿ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ನಿಮಗೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಯು ಮೇ ಫೇಸ್, ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೋಟ್ಸ್ ಹಂಗಾರೆ, ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳಪ್ಪ. ನನ್ನ ಏನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದಾರ ಏನು? ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಫೇಸಿಂಗ್, ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? See, at the end of it, these topics will repeat at one point of time, repeat ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಮೇನ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ? ಅದು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಸೊ ಸಿ, ದೇರ್ ಆರ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 100 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 100 ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು UCC ಬರುತ್ತೆ ಪಾಲಿಟಿಲಿ, ಅಥವಾ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಫೆಡರಲಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಫೆಡರಲಿಸಮ್ ಇಶ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಸಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪವರ್ಸ್, ದಸ್ ಆರ್ ದ ಇಶ್ಯೂಸ್, ದಸ್ ಆರ್ ಮೇಜರ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಅದನ್ನ ರಿಪೀಟ್, ಇದು ಇಶ್ಯೂ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಪಾಲಿಟಿ ಯಾವತ್ತೂ ಇಶ್ಯೂ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು 10 years 20 ವರ್ಷ ಇಶ್ಯೂನೇ ಇದು. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ನೀವು. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟುಡೇ ಒನ್. ಸಿ, ಹೌ ಡು ಯು ಮೇಕ್ ನೋಟ್ಸ್? ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಸಿ, ಯು ಮೇಕ್ ದ ನೋಟ್ಸ್, ಹೌ ಯು ರೈಟ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇನ್ ಯರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇವನ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ 10 mark ಕ್ವಶನ್ or 50 mark ಕ್ವಶನ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ 10 mark, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ 50 marks ಕ್ವಶನ್, 15 marks ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. But probably they are going to ask for 10 marks. So, we have to write it 2 pages for 10 marks. What are the points you can write in that 2 pages? That only you can make notes. Other than full extra actions are notes. So, keep it very simple. Yeah, but the starting, if any questions comes on UCC, what are the things you have to write in your answers? Introduction, Baritira. So History, okay. ಆರ್ಟಿಕಲ್, ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬರೀತಾರೆ ಕೇಸ್. ಯಾವ ಕೇಸ್ ಇದೆಯಪ್ಪ, ಹೆಸರು ಹೇಳಿ. ಶಾಯರ ಬಾನು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಶರ್ಲಾ ಮಂಗಲ್ ಕೇಸ್. ಸಿ, ಲೈಕ್ there are a lot of things you can introduce the topic. One topic is you can define it. UCC ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? The same laws will apply for the civil matters. Example, marriages ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಹೆರಿಟನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಕೇಸಸ್ ಆಗಲಿ. The same laws will be applicable for all the religions. It is called as a UCC. That is why one define it. You can define it to the UCC define ಮಾಡ್ತೀರಾ. Or what you can do is, recently Uttarakhand ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? So they passed the UCC. One way is through the current affairs part. You can do the current affairs part. Okay. Or other way you can use Article 44 of the Constitution of India of DPSP. It talks about implementing DPS UCC of the exam. Either you define it, or you write a current affairs, or you can go for the constitution article. Okay, this is one way to introduce the topic. The next topic em barutte bandre, obviously next topic would be the pros. Yen pros agutte. What are the pros? One more is cons. Write at least 7 points, because examination alli nimge at least you can write 5 points kodbekagutte exam alli. Okay, you can't write more than that one also, because time space illa, time irodilla ashtu barಬೇಕಾದ್ರೆ. Here also 7 points maximum. ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ? ಸಮ್ ಪಾರ್ಟಿ, ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಗಲಿ, ಜೆಂಡರ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಗಲಿ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಜೆಂಡರ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ತಲಾಕ್, something like that. ಟ್ರಿಪಲ್ ತಲಾಕ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ತರದ್ದು. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಅರೌಂಡ್ 6 to 7 points. ಈಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇರಲೇಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಅಗೇನ್ religious practices ಅವರಿಗೆ Article 25 they violate Article 25. Similarly 5 to 6 points, each one with example. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? So this is how you have to write. One is introduction. Okay, either you can define it, or you can write current affairs part, or any other article number of the constitution. Again, pros and cons. Again, what do you write? Again, some way forward or some solutions. Way forward em ಬರೀತೀರಾ? Example, law commission report. Law commission ಹೇಳಿದ್ರು, it is not required right now ಅಂತ, not required right now, ಈಗ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. Again, next law commission ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಹೇಳುತ್ತೆ it demanded the public meetings to get opinions on the UCC.
one more suggestion would be Supreme Court ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಗ್ಗೆ, which case ಆ ತರ. ಅಥವಾ do we have any suggestion? ನಿಮ್ಗೆ suggestions ಏನಿದ್ರೆ 2 points. At last one conclusion. Need to implement the UCC for the inclusive society, something like that. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? This is how you have to make the notes. One is introduction ಮಾಡಿ, either define it or it current affairs part ಬರೀರಿ, then pros and cons, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ some way forward or some solutions, last one conclusion. Within 2 pages or maximum 1 page ಮುಗ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ? Don't make too much notes. Okay, cases ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, at least maximum 2 cases ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ cases. 5-6 ಕೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 2 cases. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಲಾ ಕಮಿಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಬೇರೆ ಕಮಿಟಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬರೀರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಲಾ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಕಮಿಟಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್. ಆ ತರ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಜನರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್. ಅಟ್ ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ನೋಟ್ಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆನಾ? ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ. ಅಗೇನ್ ಅಲ್ಲ, ದೀಸ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್. No matter like how many years, these topics will definitely come. Because ಗೊತ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಇಂಡಿಯಾ is a religious country. ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ ತರ ಇವತ್ತರ ನಾಳೆ. ಸೊ ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ಯು ಮೇಕ್ ದ ನೋಟ್ಸ್. ಮೀನ್ಸ್ ಬರ್ದೇ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ದೇ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥಾಗ್ತೀನಪ್ಪ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬಾ. Yes, sir. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿ. ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಪ್ಪ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್? ಹೇಳಿ. Sir, UCC pros and cons ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ನಾನು? ಹಲೋ, ಕೇಳಿಸಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಓಕೆ, ಹೇಳಿಪ್ಪ. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಟಾಪಿಕ್ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು? ಹಾ, ಆಮೇಲೆ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ 57. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸೆಂಟ್ ಒನ್? ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಕನ್ನಡದ 5 ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಟಾಪಿಕ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್? ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್? States. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡುತ್ತಾ? ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೇಟ್ diminish the area of the tiger reserve? Can state change the areas of tiger reserves? ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಮಾಡಂಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದೆಯಾ ಅವರಿಗೆ? ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಅಲೋನ್. ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಗೆ? ಡು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪವರ್ ಟು ಡಿನೋಟಿಫೈ? ಮಾಡಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ tiger reserve ಆರ್ ಡಿನೋಟಿಫೈ tiger reserve? ಸರ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಸೇ ಸರ್, ಅದೇ ಅಷ್ಟು ಮಾಡೋದು. ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡಕ್ಕಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಅಷ್ಟೇ. ಯು ಸೆಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಮಾಡೋದು ನಾನು. ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕಲ್ಲ ಸರ್, ನನಗೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಮಾಡೋದು. ಸಿ, ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್, these are prelims questions. This is how they ask. Like, can state alone can diminish area of a tiger reserve or can it denotify tiger reserve? ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಪವರ್ ಇದೆಯಾ? ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಹೇಳಿ. ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಡೂ ಇಟ್ ಅಲೋನ್. ಅವ್ರು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಪವರ್ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ವಿಚ್ ಬಾಡಿ? NTCA, then National Board for Wildlife. Okay, they have to take a permission from that one. Okay, fine. ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಇದೆಯಪ್ಪ ಟಾಪಿಕ್ಸ್? ಬಜೆಟ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ವಿಲ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ದ ಬಜೆಟ್. ಬರೋಣ. ಸೊ ಓಕೆ, again up to 12 lakhs and the tax free. Again, fiscal deficit is around 4.4%. What is the meaning of fiscal deficit? Fiscal deficit ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ fiscal deficit. Last year income, fiscal deficit ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? Difference between the total income and total expenditure of government. Okay, fine. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರಿದೆಯಾ? ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕಿನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಡೆಫಿಸಿಟ್, ಫಿಸ್ಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್. ಹೌದಪ್ಪ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಇಟ್? ಅದು ಜನರಲ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ excluding borrowing. excluding borrowing. Okay, na? See, fiscal deficit is equal to what? Total expenditure, total expenditure minus total revenue, excluding borrowing. Okay, na? Excluding borrowing. That is called as fiscal deficit. Okay, na? It talks about what is the deficit of the government, like how much interest they have to pay. ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ key indicators
for our government situation in terms of economic bandag. Okay, there is a 1 point you have to remember again 1.8% decline in the drop in the allocation for the infrastructure. What's the problem? So sorry, which investment will give more returns? Is it on the which investment gives more returns? Is it on the revenue or is it on the capital? How? Which expenditure will give more results or more outcome? Is it the capital expenditure? How? ಎಷ್ಟು ಕೊಡುತ್ತೆ ರಿಸಲ್ಟ್? ಹೌ ಯಾವ ತರ ರಿಟರ್ನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಅದಾದ ಬೆಲೆ ಬೇರೆ ಅದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್? ಕಾಣಲ್ಲಪ್ಪ. ಸಿ obviously government can spend on two things majorly. One thing is what they can do is they can give free food agli, they can give free 2k rupees. Okay, they can give whatever they want. At the same time, what they can do is they can build infrastructure. Example, they can build dams agli, other roads, railways. They can build these kind of capital infrastructure. So whenever they do these kind of things, whenever they spend expenditure on these kind of capital things, they get more returns because it will attract more investment, it will create more jobs, again it will create, it will contribute more to the GDP. That means one thing you have to focus on is we have to spend more on capital thing, building infrastructure mele. Okay na? So what we are doing is naವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ, so we are cutting down the expenditure on this part. ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಫ್ರೀ ಬಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಆ ತರದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ದೋಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ವಿಚ್ yield less returns when compared to capital expenditure. So but in ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ so we have to increase the expenditure on this capital infrastructure. ಓಕೆನಾ? ಇಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಮುಂದೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗ. ಓಕೆ, what is the meaning of this tax devolution ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೀನಿಂಗ್ ಅದು ನೆನಪಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ. Who, like, as per which committee recommendation, which commission recommendation? Who recommends the devolution of the taxes? Polity ಆಗಿದಾನೆ? ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಗಿಲ್ವಾ? ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು? ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂದೆ ಆಗಿದೆಯಾ? ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ. Okay, fine. I'll come back. See, ಒಂದನಪ್ಪ. Obviously, we have central government ಇದೆ, we have the state government. Okay na? So taxes alla. Okay, then we have some body called as finance commission. ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ ಏನು? 280. Sure. Article 280. It talks about the finance commission. Okay, this is a one body. Okay, so whatever taxes collected by the states, some taxes will go to the central government also. So they have a pool of the tax collection. Okay na? Whatever tax collect ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, there is a tax collection pool ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Okay, ಈ pool ಇಂದ, so what they do is based upon the recommendations of the finance commission it starts dividing these funds to different states. Example, Bihar agli ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಗಲಿ, ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ, they start giving the funds to the different states depending upon the criteria given by the finance commission. Okay, there are some criteria ಬರುತ್ತೆ finance commission. What are the criteria? ಕ್ಯಾಪ್ನ ಆಗಿದೆಯಾ? Any criteria? ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕವರ್. Okay, one is forest cover ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕವರ್ ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ಕಮ್, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ. Based upon the certain criteria, I'll repeat again, based upon certain criteria, finance commissions will fix the grants for different states. Okay, now based upon these recommendations, this central government will divide this tax collection pool to the different states. Okay, now ಆ ತರ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ Karnataka got around 51,000 crores. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? So we send some tax collection to the central government. Based upon the criteria set by the finance commissions, central government will divide the taxes into different states.
So based upon the recommendation by the Finance Commission. Okay, this is the one basic thing. Okay, now there is one problem there is one problem called as sessions surcharge problem. What problem is it? What is session surcharge? Cap idea? Which is specific or which is central? Okay. So session surcharge means tax on tax. Both are tax on tax, but cess is used for specific purpose. Specific purpose. Example, personal tax agli, ಅಥವಾ education tax agli, ಅಥವಾ those are taxes which are for a specific purpose. So they have to be used only for the okay, na? This is the meaning of cess and surcharge. ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಇದರಿಂದ? ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಪ್ಪ? What are the problems of this cess and surcharge? Okay. Okay. Okay, good. See, under GST, under GST, the cess and surcharge merged. So we cannot impose cess and surcharge. Impose ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. But ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿ? Central government is imposing more on cess and surcharge ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. They're imposing more cess and surcharge. On one point you have to remember is they are not part of the divisible pool. This is called as divisible pool. Divisible pool. And this collection of the taxes which are done by cess and surcharge are not part of this divisible pool. That means it goes only to central government. Cess and surcharge are not part of the divisible pool. So they are not shared between the states. So idre enagtide states ಗೆ loss ಆಗ್ತಿದೆ. States are facing tax losses or revenue losses because of this imposing of cess and surcharge. This is one of the major issue between the central and the state in fiscal relations. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು? I'll repeat again. So there is divisible pool ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. That means the taxes collected in that divisible pool will be given to states based upon the criteria set by the Finance Commission. It recommends the grants. Recommend ಮಾಡುತ್ತೆ State Finance Commission. Based upon different criteria. ಅದು ಬರುತ್ತೆ income distance ಆಗಲಿ ಅಥವಾ population ಆಗಲಿ, ಏರಿಯಾ ಆಗಲಿ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕವರ್ ಆಗಲಿ, there are certain criteria ಇರುತ್ತೆ. Based upon those criteria, it will recommend to the central government. So based upon that one, it will give funds to the different states. Okay. And one major problem is cess and surcharge. Cess is tax on tax for a specific purpose. Okay. So, but we cannot impose cess and surcharge. But in our central government is imposing more cess and surcharge. So those tax those revenues from these taxes will go only to central government. It is not part of the divisible pool. I'll go with the So in the states revenue loss. This point you have to remember. Okay, na? This is part of fiscal federalism. Okay, this point you have to remember. Very important part of it. Okay. Again, there's a boost for clean energy because we are facing climate change crisis. So there is a boost for clean energy. Work ಮಾಡಿದ್ರಾ on this critical minerals ಮೇಲೆ work ಮಾಡಿದ್ರಾ? Critical minerals. ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿದೆ ಸರ್ ನೀವು critical minerals ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಾ? See, this is what depends ಅಪ್ಪ. ಅದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಾರರ್ ಮೂವಿ ತರ ಅದು ಮತ್ತೆ ಅದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕನ್ಸರ್ನ್ ಆದ್ರೂ ಬಂದೇ ಬರ್ ಕಾಣುತ್ತದೆ. So those topics will repeat, keep on repeating, especially these topics. I'm not giving some topics for the sake of giving masters. They'll repeat again. So work on this one. Critical minerals ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? At the same time, work on this one also. Okay. What is it? Rare earth minerals. Rare earth minerals. ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? Which country has maximum reserves? Okay. Work on these things. Okay. They're very important topics. Okay, na? Especially for clean energy. Then what is custom duty ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ? Custom duty ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? So when we are importing export ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತೀವಪ್ಪ, we can impose. There is no problem. Otherwise, impose ಮಾಡ್ತಾರೆ tax duty impose ಮಾಡ್ತಾರೆ. Okay, custom duty as on the import of the goods. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ impose ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ tax ನ? What happens if the duties are reduced? ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ see, it can either work in either ways. Okay, na? One is it can affect domestic industries affect ಆಗುತ್ತೆ because
ಅದು ತುಂಬಾ ಚೀಪ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಈ ಗೂಡ್ಸ್. ಗೂಡ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಚೀಪರ್, ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಫಾರಿನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. Otherwise, they can import cheap, they can import the cheap raw materials also. So that way, you can boost the industries also. So both ways, it is possible. Okay, apart from gaps, observe here, session search ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. See, ಅದರ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಪ್ಪ, ಗ್ಯಾಪ್ ನ ಕೊಡಿರಲ್ಲ. Okay, what do you know about this MSME ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ? Micro, small and medium enterprises. What are advantages of it? ಏನಾದ್ರು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು? ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಯು ನೋ ಅಬೌಟ್ MSMEs? ನನಗೆ ಗೊತ್ತು MS ಗೊತ್ತು. ಏನಾದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಕಾನಮಿಗೆ? ಒನ್ ಇಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಗುಡ್. ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಬಿಕಾಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ದ ಲೇಬರ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ದ ಲೇಬರ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಸೊ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಏನಿದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್? ಲೊಕೇಶನ್ ಇರುತ್ತದೆ, ಯೂಶಲಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ MSME? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ತರ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಫೋಟೋ ಬರ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರದು? ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ 30%. ಹೇಳಪ್ಪ. ಸರ್, ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಇರೋ ವಿಲೇಜಸ್ ನ ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ದಿ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಫಾರ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ 25% ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ MSME ಸೆಕ್ಟರ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ GDP ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಅಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ಸರ್, GDP 30% ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೂಡ ಆಗೋದ್ರಿಂದ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ವುಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ. ಸೊ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವುಮೆನ್ ಓನ್ ದಿ MSME ಸೆಕ್ಟರ್ ಓನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತು, ವುಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತು, ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತು, ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಂತು, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. MSME ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ಮೇಕ್ ಸಮ್ ನೋಟ್ಸ್ ಆನ್ ಇಟ್. ಓಕೆನಾ? MSME ಸೆಕ್ಟರ್ ಬಂದಾಗ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ದ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಅಗೇನ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಇಸ್ TDS ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ? TDS ಅಂಡ್ TCS ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂತ. ವಾಟ್ಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಟ್? ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಏನಾರ ಥಿಂಗ್ಸ್ TDS ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ? ಸರ್, ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಇವಾಗ ಏನಾದ್ರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲೇ ಲೈಕ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಬಟ್ TDS ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಶುಡ್ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ. ಓಕೆ, ಗುಡ್. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ. ಈಗ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ TDS ನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. TDS ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ as PAN 2.2. ಹೇಳಿದಾರ PAN 2.1? See, these are initiatives ಅಪ್ಪ. They are very important. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. TDS, TCS ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು. ದೆನ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದಿಸ್ PAN ಆಲ್ಸೋ. ದಿಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as PAN. TIN ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. PAN ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ವಿಚ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಿವ್ಸ್ PAN? ಎಷ್ಟು ಡಿಜಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ? 10, 11, 12? ಆಲ್ಫಾ ನ್ಯೂಮರಿಕ ಮಾಮೂಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆಲ್ಫಾ ನ್ಯೂಮರಿಕ ಅದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರಪ್ಪ. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಡಿಜಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕೇಳಂಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆಲ್ಫಾ ನ್ಯೂಮರಿಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಓನ್ಲಿ ಅದು ನಂಬರ್ಸ್. ಆಲ್ಫಾ ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 2.1 ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ? ಸರಿ ಆಯ್ತು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ವಾಟ್ FDI ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾರಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್? ವಾಟ್ ಆರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್? PAN or TAN sir? PAN ಮತ್ತೆ TAN ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಓದ್ಕೊಂಬರೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ FDI ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ? ಫಾರಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಆಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್? ಏನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು? ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ FPI ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ FPI ಅಂಡ್ FII? FDI ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ FPI ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ? ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ FDI ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ? ಮೇಜರ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆನಾ? there is something called as FII and there is something called as FDI ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. FII is foreign
ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅವ್ರು ಅರ್ಥ ಕೊಡೋದ FDI ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಫಾರಿನ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಫಾರಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. These are two things which you have to remember. So majorly FDI will comes to which market? They comes to stock market. Okay na? Majorly they comes to stock market, they invest in shares, they get the profits and they leave the country. Okay, but when it comes to FDI alva, for example ankodi Tesla company coming to India bandi they're setting up a factory setup ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. So they are bringing the technology, they're getting jobs. Okay, this is called as FDI. Okay, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. Coming with the FDI means is coming along with the funds, along with technology also. Coming here and setting up the factory and everything, creating employment also. That is the meaning of FDI. Which is more volatile here? Alla, FPI is more volatile. That means they come to stock market, again they leave if they get more profit in some other country. But FDI and it is more of permanent in nature. So it's a long lasting. It's going to improve the economy. So we'll focus on more on FDI post market India. That point we have to remember. The second point is what they're saying is now FDI cap is there for insurance sector only. They have changed it to 100%. Earlier list it to 7400. Right now it is 100% FDI is allowed in the insurance sector. These are initiative gap nekodi questions keltare. Artha agtideya? Questions ತುಂಬಾ important. You can write this kind of things as initiatives by the government to promote the insurance sector. Okay, these are the points gap nekodi. Again, what is this Sensex Nifty ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟರ್ಮ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಫ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, ಆಮೇಲೆ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಬಾಂಬೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. Which how many companies? 30 companies. How many companies will be there? 30 companies. What is the meaning of this? Sensex ಜಾಸ್ತಿ ಅದರ meaning ಏನಾದ್ರದ್ದು? ಅಷ್ಟು ಕಂಪ್ನಿ ಶೇರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಾನ? ಹೌದಾ? Does it mean all the company shares are increasing ಅಂತ? Average? ಹೇಳಿಪ್ಪ. What is bull and bear ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? What is the meaning of bull ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ? Increase in the stock prices. What about bear ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ? Decrease in the stock market. ಕೇಳಿರಲ್ಲ, bullish ಮಗ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ and bearish ಮಗ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So there is something called as when we have Sensex, then we have the Nifty. Sensex is of the index of what? Bombay Stock Exchange. Nifty is the index of the National Stock Exchange. Okay, na? So Sensex consists of how many companies? 30 companies. What am I saying? So they have a basket. They have a basket of shares. That are 30 companies shares. Okay, na? Basket of 30 company shares. If this whole basket of shares increasing, if the share value of whole basket is increasing, then it is called as Sensex is increasing. Then Sensex is increasing. Nothing but the bull market. That means ankodi Tata share ಇದೆ, Tata ಇದೆ, Mahindra ಎಲ್ಲ ಇದೆ. So Tata shares can increase their price or ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು, but Mahindra can decrease. But whole alva, as a whole basket of shares, it is as a whole it is increasing. Not the share of each company increase ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. It can increase, it can decrease also. But as a whole, this basket of the 30 shares of these companies under the Sensex, as a whole, if they are increasing a lot, that is called as Sensex is rising ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. It is nothing but the bull market. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? Again, same Nifty also, we have 50 companies, same. Basket of 50 shares, if they are increasing, it is called as the bull market. It is called the bear market. So this is the things which you have to remember. Sensex agli, Nifty agli. So these companies are called as, what are called as? They are called as a blue chip companies. Blue chip companies. These companies are called as blue chip companies, which are showing good profits. Yes, which are going good profits agli. Athwa like they are stable companies and they are stable companies. Okay. Sensex, Nifty, 50 companies. Whole basket is increasing. Here also,
If it is increased, it is called as a bullish market, or if it is reducing, it is called as a bearish market. Okay, this one you have to remember. Okay, ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕಲ್ಲ ಈಗ ಎಕನಾಮಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. So we are promoting exports. Why do we have to promote exports? Okay. Why do we have to promote exports? What is export ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ first of all? What is imports? Goods sending ಮಾಡ್ತೀವಿ. Then why do we have to send goods to outside country? We'll get money sir. Very bit dollar. ಹಿಡಪ್ಪ ವಾಟ್ ಫಾರೆಕ್ಸ್ ಸರ್ ಹೆಂಗ್ ಫಾರೆಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಡಾಲರ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಗುಡ್ ಗುಡ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಬೇಸಿಕ್ ಅಲ್ಲ ಎಕನಾಮಿ ಆಗಿರೋ ನೀವು ಬೇಸಿಕ್ ದೇಶ ಅಲ್ಲ ಎಕನಾಮಿ ಆಗಿರೋರು ಬೇಸಿಕ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಂತೀನಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ವಿ ಬಿಫೋರ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಷ್ಟು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ ಫೈನ್ ಇಟ್ಸ್ ಫೈನ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಓನ್ಲಿ. See exports then imports. Imports is what? So when we are sending away money, gap na idea. That means we are importing the goods. We are importing goods. Example bekandre crude oil. We are importing goods. We are sending away money. We are sending out money. Acha hoಗ್ತಿದೆ money. We are sending dollars out. Alva. But in exports, what we are doing is we are exporting goods. We are sending away the goods. And we are importing, sorry, we are getting the dollars. So we have to boost the exports. That means we have to export more goods to earn the more dollars. Why? Because we have to import this crude oil. In order to pay for this import, we have to export more. But earlier we never used to focus on this part. Before see gap no time ಮಾಡಿದ್ನು story ತರ gap ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. See ಅಲ್ಲ first starting I'll come back. See, when India got independence, 1947, we went for 5-year plans. We went for 5-year plans. That means for every 5 years, we have a plan. Okay, na? So, but beginning, they only focused on self-reliance. They focused on self-reliance or import substitution. Import substitution. That means we only focus on domestic production ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. So we did not focus on the export ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. So it happened until 1990s. ಇದಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು. So this ಫೆಲ್ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ we face some present problems POP crisis. ಆಯ್ತು. That means ಹೇಳಿದ್ರೆ we have the forex. This forex of the RBI which is used to for what? Any ಬೇಕು ಫಾರೆಕ್ಸ್ ನಮಗೆ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ. ಸಿ ಹೇಳಿದಲ್ಲ earlier we opted for 5-year plans till 7th 5-year plans. We focused on this kind of two things. We did not focus on export. Focus ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. So that means we did not earn much of the dollars ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಯ್ತು. That means at some point forex was so low, ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು forex. They ignored. We were able to import only for 2 weeks. ಅಷ್ಟೇ ಸಿಕ್ತು forex. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ then we opted for LPG reforms. ಏನಿದು liberalization, privatization, and globalization. So then we boosted our exports. Then we focused on our exports boosting. So right now our forex is around 650 billion. This is a flow of economy. First we had the 5-year plans. Okay, till 1970. Then we faced the problems. Because forex was too low. Then we started promoting the exports. Again, IT paid to make in India initiatives ಆಗಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಈಗ ಬರುತ್ತೆ. SEZ ಆಗಲಿ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. Again we start promoting the exports. Again now our forex is 650 billion, around 650 billion. ಜಾಸ್ತಿ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಕೂಡ ಆಗ್ಬಹುದು. Okay, this is the flow of our economy. This is our economy perform. Okay, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಡೀಟೇಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಕನಾಮಿ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ. This is the basic gap ತಗೊಳ್ಳಿ. Okay, okay, then what is this SIDB ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ SIDB. SIDB. Small Industries Development Bank of India ನಾ ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಏನಾಗಿದೆ
ಓಕೆ ಫೈನ್. ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಸಿಗ್ಬಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಪ್ಪ. ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಸಿಗ್ಬಿ. ಎಕಾನಮಿ ಆಗಿರೋ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಎಕಾನಮಿ ಆಗಿದ್ದವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು. Center is trying to make India as a food basket of the world. You can use this for your conclusion. Okay, you can use this kind of a conclusion. Food basket of the world. Conclusion useful ಆಗುತ್ತೆ. Okay. So we spend more on defense. Is it necessary to find so much of defense again? Can we shift allocation to other sectors? Can we stop funding to defense? Why? Correct. Since we have so many problems. So health, education, we have so many problems in India. So why are we spending more on defense? And protection is important. Okay. Correct. Some ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಾನೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಧ್ಯಾನ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಆನ್ಲೈನ್ ಧ್ಯಾನ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. So we are spending so much on defense. We have to promote peace and ask for prosperity and other stuff ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. Can we do it? ಮಾಡೋಣ ಅದನ್ನ. Then what are the problems we may face? ಮೇಜರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕನ್ಸರ್ನ್, ಆಮೇಲೆ ಅಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆನ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಬಜೆಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಹೆವಿ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ಗೆ. ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಚಂಕ್ ಆಫ್ ಬಜೆಟ್. ಕೆನ್ ಯು ಶಿಫ್ಟ್ ದ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬಜೆಟ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಟು ಅದರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಗಲಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಆಗಲಿ? ಕೆನ್ ಯು ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್? ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓಕೆ ಹೇಳಿ. ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಹೆಸರು ವೈಸ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಡೂ ಯು ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬೈ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲೋನ್? ಮತ್ತೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒನ್ ಇಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಲ್ಲ, ಒನ್ ಇಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ಅದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಇಂದ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್? ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೇಳಪ್ಪ. ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಡಿಯಾ ಎಲ್ಲಿದೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ? ಪಕ್ಕ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಈ ಕಡೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕಡೆ ಚೈನಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ. ಚೈನಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆ ಕಡೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಕಡೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕೆರಡೆ ಇದೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ, ಚೈನಾ ಒಂದು ಕೂತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇಕಲ್ಲ ನಮಗೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ರೂಲ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಟಾಪಿಕ್, ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಟಾಪಿಕ್. ಸೊ ಲಾಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್, ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಗೋಣ. ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? ಮತ್ತೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ಇವತ್ತು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಇಂದ. ಓಕೆಪ್ಪ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.